First Officer Alvaro. My name is Julia and I'll be your senior cabin crew on today's flight. Together with me at the front, Patricia. In the middle of the cabin we have Francisca, and at the back Carolina will be taking very good care of you. The flight time today will be approximately 43 minutes. However, before departure, may we have everyone's full and complete attention while the cabin crew point out some safety features of this Boeing 737 and 800 series aircraft. Your headphones will be removed for this demonstration. Thank you. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the floor path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate, oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, on this type of aircraft there are 8 emergency exits, 2 in the front, 4 in the middle, and 2 at the rear of the cabin. Your life jackets are located in the bottom of just over your head. Thank you. Pyydämme huomionne tämän lentokonetyypin turvallisuusominaisuuksien esittelyn ajaksi. Ominaisuudet saattavat olla erilaisia kuin aiemmin matkustamallasi lentokonetyypillä. Pyydämme ottamaan kuulokkeet pois esittelyn ajaksi. Kaikki hätäuloskäynnit on merkitty punaisella exit-kyltillä. Merkinnät lattian rajassa opastavat sinut lähimmälle hätäuloskäynnille. Hätäuloskäynnit sijaitsevat koneen molemmin puolin, edessä, keskellä ja koneen takaosassa. Hätäuloskäyntien sijainnit on merkitty myös turvaohjeeseen. Huomaa, että lähin hätäuloskäynti saattaa olla myös takanasi. Jos kone joudutaan evakuoimaan, jätä kaikki käsimatkatavarasi koneeseen. Kiinnittääksesi turvavyön,
Laita salpa solkeen ja kiristä vetämällä vyön vapaana olevasta päästä. Avataksesi turvavyön, nosta soljessa olevaa läppää. Jos matkustamon ilmanpaine laskee, happimaskit tippuvat automaattisesti yläpuolellasi olevasta paneelista. Pysy istuinpaikallasi ja vedä maskia tiukasti alas hapenvirtauksen käynnistymiseksi. Laita maski nenäsi ja suusi päälle, kiristä hihnalla ja hengitä normaalisti. Älä huolehdi, vaikka pussi ei täyttyisi, happi virtaa silti. Laita maski aina ensin itsellesi, auta muita vasta sen jälkeen. Pelastusliivit sijaitsevat taskussa istuimesi alla tai yläpuolellasi olevan paneelin sisällä. Jos pelastusliiviä tarvitaan, poista liivi pakkauksesta ja pue se päällesi. Kierrä hihna vartalosi ympäri, napsauta solkeen etupuolella ja kiristä. Täyttääksesi liivin, vedä voimakkaasti alas punaisesta vivusta. Liivissä on suukappale, jolla liiviä voi täyttää ja tyhjentää. Lisäksi liivissä on huomiovalo. Älä täytä liiviäsi ennen kuin olet lentokoneen ulkopuolella. Tutustu nyt istuinpaikkasi lähellä sijaitsevaan turvaohjeeseen ennen lentoon lähtöä. Se sisältää tärkeitä lentokonetyyppikohtaisia tietoja. Henkilökunnan ohjeita ja merkkivaloja on noudatettava tarkkaan. Muistutamme, että tupakointi ei ole sallittua lennon missään vaiheessa. Sijoita käsimatkatavarasi matkatavaran hyllylle tai edessäsi olevan istuimen alle. Käsimatkatavarasi ei saa olla esteenä käytävällä tai uloskäyntien kohdalla. Tarkista, että turvavyösi on kiinni, pöytä lukittu yläasentoon, käsinojat alhaalla ja ikkunasuojat avoinna. Turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, että pidät turvavyösi kiinnitettynä koko matkan ajan. Kannettavia elektronisia laitteita, kuten tabletteja ja matkapuhelimia, voidaan käyttää lentokonetilassa koko lennon ajan. Aseta laitteesi lentotilaan nyt ja pidä laitteestasi kiinni tai laita se taskuun. Jos laitteesi tai sen akku on vaurioitunut, kuumentunut, tuottaa savua, katoaa tai tippuu istuimen rakenteisiin, ilmoita matkustamohenkilökunnalle välittömästi. Suuremmat laitteet, kuten kannettavat tietokoneet, täytyy sammuttaa ja sijoittaa käsimatkatavaroihin lentoon lähdön ja laskeutumisen ajaksi. Kiitos huomiostasi. Toivotamme sinulle rentouttavaa ja mukavaa lentomatkaa. Seats with Patrick.